Hello, dear students. How are you? Hope you will be fine. I am JAVED from SAYYED Coaching Classes HINGOLI. So, in the last video lecture, we have discussed only about the upgraded syllabus of 12th science, and we have compared the syllabus of board with the NCERT. And in the last lecture I have told you that we are going to start the chapter from the next video lecture. So today we are going to start the new chapter, that is chemical thermodynamics, from chemistry first. So dear students, what is meant by chemical thermodynamics? You know, in our daily life, we can observe the application of chemical thermodynamics. You know, combustion reactions. The fossil fuels like petrol, diesel, kerosene, it burns and it releases heat. You know, in the automobiles, we are adding the fuel burn in the engine, it produces heat. In our home also, we are using the LPG gas for cooking purpose. LPG gas, when it burns, it also releases heat. So, chemical thermodynamics, it is there in our daily life. So, what is meant by chemical thermodynamics? And what are its application in our daily life? We have to study the chapter chemical thermodynamics. The definition is written on the board. The study of flow of heat or any other form of energy into or out of system as it undergo physical or chemical transformation. You know, physical change, chemical change. We have already studied in your 11th syllabus. What is the physical change? What is the chemical change? Chemical change means chemical reaction. Chemical reaction involves absorption of heat or evolution of heat. तर विद्यार्थी मित्रांनो, केमिकल रिएक्शन म्हणजे मराठीमध्ये आपण त्याला रासायनिक अभिक्रिया म्हणतो. त्याच्यामध्ये हीट, उष्णता बाहेर पडते किंवा बाहेरची उष्णता आत घेतली जाते. तर जनरली रिएक्शन मध्ये हीट रिलीज होते किंवा हीट ऍब्सॉर्ब होते. तर ज्या रिएक्शन मध्ये हीट रिलीज होते त्या रिएक्शनला आपण एक्झोथर्मिक रिएक्शन्स म्हणतो. एक्झो आउट, थर्म मीन्स हीट. फॉर एग्जांपल, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, in that we are adding the zinc dust or zinc granules. Hydrochloric acid reacts with zinc dust or zinc granules. It gives zinc chloride and hydrogen gas, and in this reaction the heat is released. That is known as exothermic reaction. Another type of reaction is endothermic reaction or endothermic process. You know, dissolution of NaCl. NaCl घेतला, पाण्यामध्ये टाकला तर NaCl पाण्यामध्ये डिसॉल्व्ह होतो आणि त्याच्यामध्ये हीट ऍब्सॉर्ब होते. ते एक एंडोथर्मिक प्रोसेस आहे. अमोनियम क्लोराइड एक सॉल्ट आहे. Ammonium chloride, when it is dissolved in the water, it also absorbs the heat. It is also endothermic process. Now one reaction, barium hydroxide reacts with ammonium chloride. There is a formation of barium chloride, water and ammonia gas. This reaction, it is the example of endothermic reaction, means heat is absorbed in this reaction. Endo means in, therm means heat. Heat is absorbed in this reaction. So you must know that the chemical reaction takes place with the evolution or with the absorption of heat. So in the thermodynamics, in the chemical thermodynamics, we are studying the heat changes or energy changes taking place in the chemical reaction.
So chemical thermodynamics means, or the thermodynamics means the study of flow of heat or any other form of energy into or out of system as it undergo physical or chemical transformation. तर सिस्टीम मधून जेव्हा फिजिकल प्रोसेस किंवा केमिकल प्रोसेस होते, सिस्टीम मधून हीट रिलीज होते किंवा ऍब्सॉर्ब होते, त्याची स्टडीला आपण थर्मोडायनामिक्स म्हणतो. तर विद्यार्थी मित्रांनो, थर्मोडायनामिक्स एक इम्पॉर्टंट ब्रँच आहे केमिस्ट्रीची. एखादी रिएक्शन फिजिबल आहे का नाही, एखादी रिएक्शन दिलेल्या कंडिशन मध्ये पॉसिबल आहे का नाही, फिजिबल आहे का नाही, तर केमिकल थर्मोडायनामिक्सची स्टडी करून आपण फिजिबिलिटी ऑफ केमिकल रिएक्शन आपण डिसाइड करू शकतो. This chapter, that is chemical thermodynamics, it is based on the three laws, that is known as first law of thermodynamics, second law of thermodynamics, and third law of thermodynamics. So this law is very useful in the physical chemistry, and this law is useful to derive the another laws like law of lowering of vapor pressure, distribution law, phase rule. So this is the scope of the thermodynamics. There are some limitations of thermodynamics. Thermodynamics, it only involves the study of the macroscopic properties. It does not involve the study of microscopic properties. Means it is a study of bulk. It is not the study of the atoms, individual atoms or individual molecules. This is one of the limitations. Next, thermodynamics does not give any information about the speed or rate of reaction. It does not bother about the time of reaction. It is only concerned with the initial and final state of the system. तर थर्मोडायनामिक्सची स्टडी मध्ये आपल्याला एखादी केमिकल रिएक्शन किती टाइम मध्ये झाली त्याच्याबद्दल माहिती भेटत नाही. फक्त इनिशियल स्टेट काय होतं आणि फायनल स्टेट काय, रिएक्टंट काय होतं, प्रोडक्ट काय, फक्त थर्मोडायनामिक्स मध्ये आपल्याला इनिशियल अँड फायनल स्टेट्सची गरज असते. तर विद्यार्थी मित्रांनो, केमिकल थर्मोडायनामिक्स या चॅप्टरची स्टडी सुरू ठेवण्यासाठी किंवा केमिकल थर्मोडायनामिक्स हा चॅप्टर चांगल्या पद्धतीने अंडरस्टँड होण्यासाठी आपल्याला काही बेसिक टर्म्स सुद्धा माहित असले पाहिजे. वी मस्ट अंडरस्टँड सम बेसिक टर्म्स क्लिअरली, विदाउट which we cannot understand this chapter. So the first basic term which is involved in this chapter is system. So what is system? System, universe. Universe is very vast. There is observable universe, unobservable universe, which is tremendously vast. Our Earth, Moon, Sun, stars, planets, galaxies, all comes in the universe. And in that universe, the part or the portion which we are studying or which we are under our observation, that is known as system. System may be a chemical reaction taking place in the vessel. System may be a electrochemical cell in which chemical energy is converted into electrical energy. System may be biological cell, which you are studying in the biology, that is plant cell, animal cell, it is our system. So what is meant by system? The part of universe which is under thermodynamic study or observation, it is called system. For example, this reaction vessel or any flask. In our laboratory we are doing the reactions in the beaker, conical flask or any flask.
So this is the beaker in which we are doing the reaction between hydrochloric acid and zinc metal. So this reaction is the system. Means we are studying this reaction in the laboratory. So this is our system. So you must know that system is the part of universe which is under our observation. Now the second basic term involved in this chapter is surrounding. So this is our system. This is the reaction, it is our system. And outside the system, the remaining all, that is things involved in the universe, that is the part of surrounding. System ला सोडून बाकीचं सगळं जे युनिवर्स आहे त्याला आपण सराउंडिंग म्हणतो. द रिमेनिंग पार्ट ऑफ युनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम or the remaining portion of the universe outside the system is known as surrounding. तर तुमच्या माहितीसाठी system plus surrounding is equal to universe. Okay, so now the third basic term involved in this chapter is boundary. So boundary, the real or imaginary surface separating the system from surrounding, is called boundary. So you know that in our day-to-day life we are living in our homes, it has the boundary. So there is the house of neighbor which is adjacent to our boundary wall. Okay, so in our day-to-day life also, in our farms, if you go, आपल्या शेतामध्ये आपण जातो तर आपला शेत, समजा तुम्ही मला तुमच्या शेतामध्ये घेऊन गेले तर हा माझा शेत आहे, तर मी विचारणार आहे कुठपर्यंत आहे तुझं शेत, तर तू मला सांगेल किंवा तुम्ही मला सांगेल सर हा आमच्या शेताचा दुरा आहे, इथपर्यंत आमचा शेत आहे. म्हणजे मराठीमध्ये जर सांगायचं असेल तर आपल्या शेताचा जे दुरा आहे ती आपली बाउंड्री आहे. तसंच या चॅप्टर मध्ये बाउंड्री म्हणजे काय, द रिअल ऑर इमॅजिनरी सरफेस सेपरेटिंग द सिस्टीम फ्रॉम द सराउंडिंग्स. म्हणजे अशी सरफेस जे रिअल असू शकते किंवा इमॅजिनरी असू शकते, ते सिस्टीमला सराउंडिंग पासून सेपरेट करते, त्याला आपण म्हणतो बाउंड्री. जसं की हे रिअल बाउंड्री आहे, हे वॉल ऑफ कंटेनर, इट इज अ रिअल बाउंड्री. आणि इथं वरी तुम्हाला बाउंड्री दिसायली का, नाही, इथं एक इमॅजिनरी बाउंड्री आहे. तर बाउंड्री हे सिस्टीमला सराउंडिंग, बाजूचं सगळं सराउंडिंग, सगळं युनिवर्स सराउंडिंग मध्ये येते, बाजूचं सगळं एअर ऍटमॉस्फिअर हे सगळं सराउंडिंग मध्ये येते. तर सिस्टीम आणि सराउंडिंग याला जे सेपरेट करते जी सरफेस, त्याला आपण म्हणतो बाउंड्री. तर विद्यार्थी मित्रांनो, बाउंड्री ची डेफिनेशन लिहिलेली आहे मी. आता बाउंड्री डायथर्मिक असू शकते, ॲडियाबॅटिक असू शकते. सो व्हॉट इज मीन बाय डायथर्मिक? The boundary through which the energy can be exchanged, heat can be exchanged, it is known as diathermic boundary. And adiabatic boundary, the boundary through which heat cannot be exchanged between system and surrounding. तर डायथर्मिक बाउंड्री म्हणजे ज्याच्यामधून हीट ची देवाणघेवाण होते सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये, त्याला आपण डायथर्मिक बाउंड्री म्हणतो. आणि ॲडियाबॅटिक बाउंड्री म्हणजे अशी बाउंड्री ज्याच्यामधून सिस्टीम आणि सराउंडिंग मध्ये हीटचं देवाणघेवाण होत नाही. आता बाउंड्री हे रिजिड असू शकते, फ्लेक्झिबल असू शकते. म्हणजे बाउंड्री फिक्स असू शकते किंवा मुवेबल असू शकते. तर हे बेसिक टर्म्स या चॅप्टर मध्ये आज मी तुम्हाला एक्सप्लेन केले.
तर उद्या किंवा याच्या नंतरच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये आपण सिस्टीमचे प्रकार किती आहेत आणि सिस्टीमचे जे डिफरंट प्रॉपर्टीज आहेत, एक्सटेन्सिव्ह इंटेन्सिव्ह प्रॉपर्टी, ते आपण स्टडी करणार आहोत पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. तर सगळ्या विद्यार्थ्यांना माझी एक विनंती आहे की आम्ही जे व्हिडिओ पाठवायलो ते थोडासा इंटरेस्टने व्हिडिओ बघा आणि जे डेफिनेशन्स आहेत ते लिहून घ्या नोटबुकमध्ये, थोडी स्टडी करा. तुम्हाला पूर्ण दिवसभर टाइम आहे, भरपूर संधी आहे तुम्हाला. तुम्ही स्वतःला खूप चांगला डेव्हलप करू शकता. एक्सरसाइज करा जेणेकरून तुमचा माइंड फ्रेश राहील. आराम करा, अभ्यास करा. बी रिलॅक्स, बी कम्फर्टेबल ॲट होम. आणि जेव्हा लॉकडाऊन संपेल, आपला क्लास सुरू होईल, तोपर्यंत आपण व्हिडिओ लेक्चरच्या माध्यमातून तुम्हाला शिकवणार आहे. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओ लेक्चरमध्ये. थँक्यू.